ni jina lako naomba. Nikiamka asubuhi ni tabasamu lako nataka. Sijawahi kuwa mkamilifu, lakini kwa ajili yako nataka kuwa bora. Na wakiniona nikikushika mkono siwagope, wakisema nimebadilika. Mapenzi yako yamenifundisha kuwa mpole si udhaifu. Kama huyo ni mimi, yule anayekuandikia nyimbo usiku wa manane. Kama huyo ni mimi, yule anayesali Mungu akupe maisha marefu. Basi niseme mbele ya dunia, mimi nakupenda kuliko nilivyowahi kujipenda. Na kama watu watashangaa, wache waseme kumbe huyo ni yeye. Sihitaji maua ya gharama ili kuthibitisha kuwa nakupenda. Kila neno la faraja nikikwambia ni ahadi kutoka moyoni. Kuna siku nitakukosea, lakini sitawahi kukuchoka. Nitakuwa bega lako la kulia mpaka nywele zetu zipate mvi. Kama dunia itageuka dhidi yako. Yes, sir, good people. It is I EXPOZINGA, aka TWD. Mko poa? Niko poa pia mimi. Sasa siku hizi nimeamua kuonyesha watu talanta kwamba nilikuwa mwimbaji. Halo. Utavunja screen bro. Mko poa? Yes, hata mimi niko poa. Guys, how many of you have signed to work abroad hub.tech? I don't know anything like that. Najitaje senda. Mimi niko hata senda. Najiita kiparangwetis. Anyway, mimi siko kitu inaitwa senda. Mko poa guys? Mimi niko poa, nashukuru Mwenyezi Mungu kila siku anawezesha. Yes sir. Easy hiyo days. Now, I don't know kama kuna mtu yote hapa amesign kwa work abroad hub.tech na ukalipia the pro. Were you able to access the jobs ama nilikuwa na wadanganya? Inakuwaje habesha boy? Big up on yourself easy. Yes sir. Nataka kujua kama kuna msee ana find any difficulties or challenges that you're getting in terms of applying for that job. Please, just reach out. Don't feel afraid. Kwa hiyo site kuna namba ya WhatsApp. Madola na con watu live sahi. Wacha wakoniwa. Unajua ni watu wanataka kukoniwa. For you to be conned by a scammer, you must be greedier than the scammer. Ukweli uongo? Tusikize hii kidogo. Step on the mic, we tell the truth. Me that on the mic, we tell the truth. Instagram in a close stories image a cash. Wanna see my copy signal cash you go fresh. Lambo kwa picha lakini ni borrowed flex. One house of dreams lakini wallet ya connect. Join VIP group. Yeah. Ukishatuma pesa wanapotea bro. That's how I do it, risk hawafundishi wana chase clout. Watu wakiumia wajali kama profit ni guarantee ndugu shukuriyo. Forex jack watu usidanganywe hivyo, check history, check strategy, check transparency. Usikubali hype kuchukwe mbali. Fake trader, signals za uongo. Unaonyesha profit lakini story ni ya uongo. By the way, munajua security details, nimevura hapa niko na kahoma. Mnaona haka kitu? Kuna watu tutokea mseke wana homa. Tu bomba clat. Anyway, I demand that song to be my ringtone. Nimeisha release iko YouTube, iko on YouTube. Now guys, wacha nini waibie siri. Bro, bonge mambo ya shikwa hii style. Bro, hiyo ni usu. Anyway, listen here.
President Ruto ameshuffle kila security sector isipokuwa tu DCI. Kama ni GSU, sahii ni 𝐜𝐨𝐧𝐭 yako huko. Kama ni military, huyu ni flower girl. Huyo mwenye mnaona ati ndio Major General, ule ni flower girl. Kuna mzito nyuma yake. Unaona IG Kanja ni kifagio tu ya kuongeleshwa. Kila msee NIS. Na ujue, sijui kama mnajuaga polisi na kuanga divided into so many sectors. Unajua tu AP, DCI, maybe Reke, GSU. Ni nini ngine unaweza kuwa najua? GSU and maybe KDF, right? Unaona tu polisi peke yake iko na vitengo vingi. Wallahi billahi siwadanganyi. Iko na vitengo vingi sana. The same applies kwa military, pia kuna ranks na levels tofauti tofauti. Haikuange tu hivyo. Ndio nachiki kama wase wanataka kusema like the military, it is done with Ruto. Ndio nachiki haiwezi kuwa overturned. Kwa nini? Kwa sababu kila section alimake sure amemake sure ameweka homeboy. Sasa hata wewe ukiwa pale kama jeshi ati tunataka kupindua serikali, hawezi. Juu wewe utatoa order ya watu 100. Alafu mkubwa wako atatoa order ya watu 100 ngapi? Mnanielewa? Sasa kuna kitu imefanyika. Sijui kama notice budget yenye imetoka sahi. The budget yenye imekuwa red. 561 billion. 561 billion. Imekuwa directed kwa security agencies. Sahi NIS wanatrainiwa. GSU wanatrainiwa. Hawa say wanatrainiwa for what? What are they preparing for? Which countries are attacking us? What security problem is there? Like, it is just a normal question. I don't understand what is happening. Sijui kama nyi mko rada hizi vitu zina happen ama mko anti-rada. Okay, but then I've just come here for about 30 minutes and I leave. 561 billion. Haijawahi kuwa. Haijawahi. What is happening? Guys, what is happening? If you are not aware, let me bring you up to speed. Unaona juzi, kule Kirinyaga, vijana walitoka nje. Laikipia. Vijana walitoka wakaenda kuandamana. Do you know that white officers, I think they are military from the US, do you know they were amongst the police combating the youth in Laikipia? Are you aware? Hakuna Ebola. Hakuna Ebola. Mato, kuja juu. Kuja juu ongee. Naona nitusi sana. Hakuna Ebola, usidanganywe na mtu. Hakuna story na Ebola. Hakuna. Ebola gani? Wewe, nikuulize, hiyo kitu kama inaua wa Kongo na siku. Hawa wazungu wana survive aje hizo siku zote? Na bado hawajaletwa. Hakuna Ebola inaletwa, hakuna wazungu wanakuja. Hakuna. Tumechezwa. Hiyo Ebola kwani ina consider. Inasema hao ni wazungu, wacha tuwaue pole pole. Acheni kutupima ujinga wewe. Ati Ebola inakaa mnachiki. Your white? Oh my God, white from where? America? Donald Trump? You're going to Kenya? Sorry, I will not kill you first. I'll go slowly. Which one should I start with? Your toes? Oh, your nail. I should start with your nail from the legs. Okay, nail toe. Okay, thank you. Kwani nachagua? Acheni ujinga. Sasa sikiza hapa. Gava imekuwa so lethal. Leo at River, wase walienda kucomplain maji haikam. Sawa, one of the estates. Maji hakuna, wamekaa huko. Na unajua hakuna kitu mbaya kama kukosa maji na unaishi kwa gorofa. Wakenya, wacha ni wachanue. Kwa wale wenye hamjaanza kuishi kwa gorofa, uko better off kama unakunia choo ya nje. Unaona ile choo inakuwaga ya nje? Yaani wewe ndio ukunie, lazima utoke nje nyumba yako, uende ukunie huko alafu kapima unarudi. Uko better off. Hakuna kitu mbaya
kama kukaa kwa ghorofa na hakuna maji. Unajua kwa nini? Ile mavi huwezi finya iende. Unakunya mavi na kungoja hapo. Mtu yako anakuja na kunya juu ya mavi inangoja. Bibi yako pia anakuja na kunya juu ya mavi inamgoja. And then mark you, wanawake wanakuwaga na holes mbili huko chini. So directly kama pale hakuna usafi wa choo, mwanamke ama mke wako ama your daughter ama even your mother, they are the first ones to be affected. So you should understand why hawa watu wanatoka kusema kwamba mbona hamtupatii maji, this and that and that. That makes to me it makes a lot of sense. And I would even think instead of kuattack hawa wasee, ningekimbia nitafute venye maybe kama zile maji zile lori za clean water venye tunaweza come to we organize ourselves venye tutapatia hawa wasee maji. Una get? Not to beat them. Sasa this is what got me like asking, what is really wrong with our government? Instead of they bringing solution to that, ama unajua mtu wa hiyo area kama chief inafaa maybe aambiwe na gava, check it, talk to the people, we are tunashughulikia hii story. In the meantime, kuna maji na kama hapo gava ikitaka inaweza letea. Wacha nikwambie, hakunaga kitu yenye gava haiwezi solve. By the way, usijidanganya ati the government has run out of this. No, haiwezekani. The government is always prepared in terms of emergencies. It is only our systems that are not functioning. They are not fully funded to function. Unaona? Badala wapatia maji, walituma ma DCI wengi. Nimeshaweka Telegram. Walituma ma DCI wengi na mabunde. Ule mtu yoyote alikuwa frontline alikuwa na complain kuhusu hiyo maji. Wameenda wakachotwa. Walai. Wameenda wakachotwa. This is now petty. This is so petty, you understand? Now, another thing, guys, I came here and I told you, unaona hizi housing allowance. Zinaitwa affordable housing, sorry. Affordable housing. Ni ngori. Kuna wasee wamekam inbox wakanitukana sana. And that is understandable. Because hiyo ni mboka yao. But mboka yao, gava imepatiana, sijui kuna what villa care na kampuni nyingine hapo inajiitwa HCV ama HVC, one of that. Hizo makampuni zimekamu zinauza zile makeja. Sawa? Gava ndio ilikuwa imesema inauzia watu poa. Sawa? Hadi hapo tuko sawa. Aya, wakakoti zile prices zenye utanunua nazo what we call studio, lakini sisi tunaitanga bed sitter. Sawa? Bed sitter itakuwa ni 640k. Sahi imeruka ni 9M. Not 9M, wacha uongo. Imefika 900k and 906k. Sawa? Na ujua sawa walisha sign contract. Sasa wanaambiwa, wale watu wenye walisha sign contract wanaambiwa, hizi keja zimepandishwa bei. Kama huwezi fika bei, toka. Alafu makiu wanasema watauza hizo keja. Wasa wakasema ni porojo. I'm good. Unaona? Wasa wakasema ni porojo. Sasa leo we sent one of our persons chini ya maji aende akajifanye ni client, okay? Ajifanye tu ni client, anataka keja. Guess amerudi na nini? Surprising. Amerudi na hii kitu. Tawasomea. And it is very serious, by the way. I'm not trying to fake things here. Guys, ikifika saa 7:20 mniambie. Nachoka. Niko na mahoma za ujinga. Rudi aitenge kama wewe. Okay, that I understand. Unaona, ndio hii document tumepata. Huyu ni Richard alitumiwa. Ndio hii document. Nataka niwasomee hiyo document inasema nini. Hii document yenye imetoka kwa wase. Unajua wase waliambiwa watasign hizi contracts. Na wakasign contracts wasijue watageuzwa. Sasa hii inasema, for example, Dear Richard, second notice of default issued pursuant to Regulation 10 of the Affordable Housing Regulations 2025 House Number. And I think this is where now poor people will go wrong. Tukiona vitu ni kama za bure, tunang'ang'ana sana kwenda kuchukua. Kitu yote ya bure yenye unapatiwa bro, na unaona hii kitu iko na value kubwa. Kitu kama nyumba si kitu ya kupatiwa tu. Kitu kama shamba si kitu ya kupatiwa tu. Kitu kama gari sio kitu ya kupatiwa tu. Unajua hata msee anaweza kama, acha nikuchanue hapa bro.
na my sisters. Msee anaweza kama akupatie gari, unacheki? Atajifanya no, I don't need this car, just have it. So unachukua ile ndai ukifikiria ni gift. Kumbe ule msee ako na maareas za ile gari. Yes, gari alikupea. Lakini wewe ndio utaklia zile maareas. The same applies to land, the same applies to house. That is why hizi vitu serious, you must have a lawyer. Na sio lawyer kokota hapa hivi gedho. A lawyer who has practiced and understands issues to do with housing, understands issues to do with land, understands issues to do with what? With vehicles in that case. Usichukue tukamse, hey, mimi ni lawyer. Watu wanaoshwa na madola, wacha waoshwe bana. Wacha watu waoshwe na madola. What is wrong with that? Si wanataka kuoshwa. Now, so this is what happens. This notice is issued pursuant to, take note that despite issuance of the first notice of default date 12 March 2026, hawa ndio walikuwa wanateta nyumba zimepandishwa nini? Mbona nyumba zimepandishwa to 900k from 640? Wametumiwa, wameambiwa wewe ukose kulipa, umeambiwa you have failed to remedy the default and are now default for 2 consecutive months. As at the date of this notice, your arrears stand at 41,666 and 62 cents. Person, take further notice, hapa ndio nachekesha, that failure to comply with this notice shall lead to board repossessing the unit and may relocate the unit to another eligible person in accordance with the regulations without any further reference to you. In short, utakam kutupiwa vitu nje. Remember, that was pay to own. Pay to what? To own. Number 2, what you don't understand, most of these houses, they have been built on houses that do not have title deeds. So what is that telling you? The houses, people are being forced to pay quick fast because they only have 1 year. 2027 is next year. So you have to finish your pay as quick as fast. So if you're thrown out, what happens to the money that you have been paying in faith that you're going to own the house? You forget about the money because you defaulted. Nelu, no. If they throw you away, you don't own anything anymore. So unasikia wanasema the board will repossess. So if the board repossesses, it means if you want to go back, tuseme sasa for example, the third month you have defaulted, sawa. It means if they take you out, hata hapo nje, useme unarudi ndani, you are not going to count that I am going to pay for the 3 months that maybe I have defaulted to continue. No, you are going to start afresh. That is what it means. You understand law kweli? Hivyo ndio inamaanisha. So ukikuja unarudi kama stranger. What about the monies that I have been paying? Are you getting that? Sijui kama unanielewa. Yes, that is exactly what is happening. YouTubers mnashtuka. That is the truth. That is what the contract clearly states. So this is it. You know Mimi, I'm not 2-term, 1-term kind of a guy. I'm a people's people. Because I feel the pain ya kulipa rent. Now imagine, unajua kama hapa nalipa rent any day, landlord maybe anaweza niambia, ni aje, maybe you are too noisy or kuna kitu akanichuja. Na mimi nikasema ni aje, nyumba si yangu. But wale watu wako kwa affordable housing hawalipi in the sense that wanalipa rent. Brain yao ashajua nikikuwa nalipa hii do at this rate nitakuwa na nini? Nitakuja kuoni hii keja. Na hata nisipooni keja, God ani bless, nitoke hapa, bado hii keja naweza rentisha out. With no title deeds, unaenda kuown nini? Say you finish paying the house. Sasa hata ukitaka, wacha nikwambie, kama unafikiria na kuchezea ama na kuinsight, it is okay. But do this, hapa Kilimani kuna wa Chinese, by the way, I'm serious. Wa Chinese, wa Hindi, hata other Africans wametengeleza very nice buildings, high rise buildings, refu, very smart.
They sell those units. They sell those apartments in terms of small portions. Unaweza nunua 2 bedroom and bedroom hivyo. Go and check how it is done. First of all, just like land, you have to check the title deed for this thing. They have it. Hawezi tu nunua shamba ati ni ya gava imekupea. Ndio maana unachikingia hata wale wasonyoko kwa wanaitwa aje. They are called squatters, yeah? Unapatanga gava ikikam inapatia squatters titles za to portions fulani to shamba. Tena gava ingine inakam tena inatumia kama excuse, inasema ile serikali ilipatiana maybe 40,000 acres of land. Sasa sisi tunataka kusongesha hiyo ifike 200,000 acres of land. Mkitupatia tena wanaenda wanapatiwa to license to title hivyo hivyo kidogo kidogo. So you cannot claim that actually it is the government. Sasa for example President Ruto akitoka, you cannot blame that president that at you are going to sue this government. That government is long gone. Is long gone. Ni kama tu saa hii venye juzi watu walikuja na excuses ati Uhuru ndio alisign deal ya Ebola na ujinga kama hiyo, until President Ruto was forced to come and say on camera, I am the one who issued what? The go ahead. I am the one who issued the building of the so-called you can imagine. Because the narrative that was being created around the building of the so-called quarantine in Laikipia now had met foolish, sorry to say, but foolish MPs like Oscar Sudi. Reasoning is a problem because if they reason, they get sick. You get? They went ahead and claim, hiyo mambo mnasema ni Rais Ruto, mwende muulize huyo rais wenyu alistaafu, huyo Uhuru ndio anajua hiyo mambo ya corona, ya Ebola. Until the president has to come out and defend the former president. You know how shameful that is. But it is what it is. So right now, Mimi, I would urge anyone, listen and listen very carefully. I heard that one of the ways that the government is acquiring these lands is by promising these people that you can leave your land, we build here, then you will come back. My brother, let me tell you, I want you to go back and sit and reason. If the government is saying you leave your parcel of land, that you have a title to it, they build there so that you can come back and you'll be considered. Do this. Ambia gava na wauzia shamba cash money. Munanipatia pesa yangu, tunamalizana, nyi mjenge vitu yenyu. Do not leave your land, the government to build there, and assume they will consider you or you will be paid. Do not get to any deal with the government if possible. Ask yourself, why is it that all rich people, they avoid business with the government? Wale watu wengi wanafanyanga business na gava in terms of hizi supplies na stuff kama hizo. Unapataga wase wengi ni watu wanaenda wanachukua loan bigi kwa bank alafu wana supply ya gava. Probably kuna wenye wanajuana na relatives hapo, watalipwa ndio wale relatives wapate kickback. Unanipata? But wewe kama tu tuseme wewe ni mnaitwanga aje hawa watu wenye wana supply hizo business. Okay? Mnaitwanga aje? Wale watu supply gavana vitu mnaitwanga aje? There is the tender. Thank you Kevoko. Hizo matenda. Unapata gamsa amechukua loan akasupply tenda yake. But unapata gava inakamingi na ruka hawa si. Bro, uko ndani ya madeni like nonsense. Ulichukua 17 million, akili yako alikuwa anakuambia 17 million italeta maybe 40 ama 50M, si ndio? So 50M ukitoa 17 yako yenye umespend, it's good money, so you can still have some money back to resupply. Gavo inaruka wasi. Unaget? That is why all rich men avoid business with the government unless it is necessary. Not because they are foolish or they are stupid or they don't want protection. No, the government doesn't pay. Most of the time, governments do not pay. Unaelewa? Ndio utasikia majeshi ama mapolisi wanalia supply ya uniform hakuna, supply ya viatu hakuna. Mbele ya Mungu kama na cheat na danganya. Najua kuna mapolisi wananiwatch hapa. Correct me kama nadanganya polisi. Majeshi kama nadanganya, correct me. Najua mnaniwatch. DCI, NIS, correct me kama nadanganya. Mbele ya Mungu, can cheat can die.
Unaona hawa mapolisi wote, sema tu security details, hata uniform inakuwaga problematic au ku replace. Semeni nadanganya. Semeni nadanganya. Siku haki walai, gava ushindwa kubaya mapolisi uniform, gava ushindwa kubaya majeshi uniform, hata viatu, hizi viatu zenye unasikigi mapolisi wanavaa. Mostly ni zao wananunua, si wadanganyi. Haki. So unajua kwa nini? Because polisi anafaa kupatiwa uniform, anafaa kupatiwa bunduki, anafaa kupatiwa vitu zingine just for security purposes, because we kuchunga watu 600, one police officer, let me bring you up to speed. These are facts. One police officer moja hivi is assigned to 600 Kenyans. Yes, polisi moja hivi anachunga wa Kenya 600. Ujue hivyo. Sasa hawa say kitu ya kwanza housing inakuwa problem. Let me tell you, police are trained in hardships, not to come and live in hardship. The constitution is very clear. These people are supposed wote kutoka polisi hadi jeshi wote, sikudanganyi, that is how it is stipulated. I have been with these people for so long, I understand these things. Polisi kitu ya kwanza afai kupatiwa nyumba ya mabati, hiyo kitu inakaa sijui kikombe. They're supposed, number one, to be provided with affordable conditional places that they can live and live. I mean kuishi na wakitoka, unaelewa? Polisi anafaa keja zenye nini na provide, inaitwaje? Governor provide, inafaa provide keja na bed, sawa? Keja na bed, place ya kucook, toilet, like complete. Unaona kama hizo affordable housing, hizo ndio zinafaa zikuwe unit za mapolisi. Depending na kama polisi ni ndio anakam, unaona huyu ametoka tu juzi kwa nini, huyu anafaa patiwa bed sitter. Polisi mwenye ameserve for maybe 4 years 5 years, au anafaa 1 bedroom ama 2 bedroom. Wale wakubwa wanafaa sasa their own section. Una understand? Hawafai kuwa wanaishi kwa mikebe ati polisi anahama na stove. Z hiyo pesa yenye inakuwa allocated, it can cater for that. Sikudanganyi. But even that huwa inakulwa on different levels. Mwenye amepatiwa tenda, anakosa tenda, anakosa kufanya nini? Kusupply. Wewe utaenda kushona ma uniform na hakuna do. Utaenda kutisha viatu China na hakuna do, utaitisha na nini? That is why unaona hata polisi wana struggle na uniform, wana struggle na sio tu gava. Not this government, even the previous government. Okay, the previous governments were at least. But this one is at worst. House allowance ilitolewa. Sawa? Unaona kama polisi ama majeshi wanaishi nje. Sijui wanapatiwa 5k. Sasa bro, 5k utaishi wapi? Honestly. 5k endo utafute nyumba Mwihoko. Ama ukae huko ndani. Na bado ukikaa huko ndani bado unatolewa kitu. Food subsidy ilitolewa. Aya. So nakwambia hizi vitu zote pesa inakuwa budgeted for. Ukisikia huyu nani? Anaitwa nani Mbadi sahi ni Mbadi, huyo ndio waziri wa budget. Ukisikia ndio amention that is 561 billion. Bro, do you know what is 561 billion? Like literally, do you know what is 561 billion? Acha nikupee mfano. In Kenya, kama unaishi nyumba ya 200,000, sawa? Nyumba ya 200,000 na kila siku unakula 20,000, before maliza 1 billion utakuwa 80 years. Assuming you are 1 year. Try to imagine this. 561 billion to security. These people are supposed, by the way, inafaa ukiingia kwa mapolisi wakiishi kwa hiyo station, haufai kuwa unaona ati polisi anatoka pale ameanika tunguo. Police station within that compound, yes, but police station inafaa kuwe so clean. Well, yani polisi anafaa wakuwe na gate. Unaona hii ni ukuta, hii ni police station, hapa ni holding cells na staff, lakini polisi sasa ukienda huko kwa hapa ndio naishi, inafaa kuwe na ukuta 15 stones protecting them from the public, whatever is going on here. That is how it's supposed to be. Na wale wenye wanachoose kuishi nje wanafaa at least wapatiwe 15,000. Unanielewa? 15,000. Hiyo ndio pesa kidogo wanafaa kupatiwa kitu kama house allowance. Do you know what the police are given? Ramaji yangu. I am telling you.
This gava. Ndio maana zingine mapolisi wanakuja na idea. Wanakasirika. Polisi wote sasa, wacha nikwambia sasa ukweli. Unaona sasa kama ukiingia kama polisi. Nimekwambia ni units tofauti Polisi si the same, like they are not the same. Unaona polisi wengi wakiingia, huo anakuwa na kitu kwa akili, like nikiingia ninge traffic. Nende nichukue nini? Kwa nini? Because at the end of the day, ile mshahara hautawahi move. Alafu polisi si mtu, ukiangalia maisha ya polisi na jeshi, hawajaumbiwa kuwa na familia. Unajua ni kwa nini? Unaweza kuja hapa tuseme miezi 3. Mkubwa wa hiyo area akuchukie for no reason, anakutransfer hata before, yani anakutransfer illegally, ni illegally unapigwa transfer. Utaenda pale upate huyo jamani corrupt, yeye ana run issue pale, anakuambia ni aje wewe nilete 10k ama 50k every day. Unaenda pale ujui kubanga ama hujajua areas venye kuna banga hizo vizuri. Unaenda pale jamaa anakutuma sijui kwa kichaka gani huko sasa Mogadishu huko ndani. Wewe ulikuwa traffic, sasa hiyo unakutana na ponda. Aki mbele ya Mungu, can cheat can die. Si wadanganya. Aki. Wewe fikiri ni jokes? Wewe maofisa, najua mnani watch, semeni ukweli kama nadanganya. So unacheki? Kuna nyamani za kuchukia tu for no reason. Na ile transfer utapigwa, bro. Una get? So hii gava ina play games zingine dangerous sana. Ina make sure mapolisi financially they are not independent. Despite the fact that wameandikwa, they are not financially independent. You should understand that. Because ask yourself why somebody is well paid, but somehow doesn't want to stay where they're paid. Watu wengi wenye wanaenda hapa DCI, they pay for that. Not because they are incompetent, but because somebody feels they should pay. Unaona hata kupata easy ranks, people pay for them, not your competence. Because inakuwaga hivi, experience plus performance. Hizo vitu mbili ndio huwa zinapatia polisi ama jeshi ama watu wengine tu hata kwa kazi unapata promotion, masomo as well. Sasa kwa jeshi kama usipokuwa, kuna sako ya military inaitwa desako. Sawa? Hiyo desako, okay. Nasema kama mimi, during my time it was not a must. You can choose to be in or not to be in. Sahi ni jeshi mgani ana choose kutokuwa ndani? You don't have that option. You have to. Kama unataka kwenda kuongeza masomo, lazima uwe kwa desako. Kama unataka leave na vitu kama hizi, things that are naturally normal in the military, hawezi kama yuko desako. So that means most of the things are being personalized. You get? And since wakubwa wanatoka same fulani, wewe huwezi bonga. Ukibonga two things, you'll get arrested, or okay, you might get arrested and relieved of your duties, or both. Or worst, you might be completely disgracefully dismissed. So kufanya kazi na gava ni noma. Ni noma, na huyo ni bosi wako. Sasa kufanya biashara na yeye. Unaelewa kweli? Hiyo ni serikali imekuandika. Sasa imagine kufanya biashara na serikali. Chris Kirubi was asked this question. Why are you not doing business with the government? Akaambiwa, if you want to destroy your business upfront, do business with the government. If you want to grow, do business with private entities. Okay? Do business with what? Do business with private entities. TWD, please expose 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀. We, 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀 amefanya nini? Nini mnaniambia? Kwani amedu? Is there anyone who knows what she has done? Mniambie. Bring me up to speed. Unajua mimi hizi national matters zinanisikia. Hata I'm not focusing kwa drama zetu za Kenya. What is happening?
Mbona unataka kunigombanisha second hand items? Nimefanya nini bro? Amedu nini? Halo? Second hand? Sasa unasema unanigombanisha alafu unatoka mbio. Ebu tuambie what happened? Panda juu ni Waiga, Waringa. Yani aje. Niko poa sana. Sasa kenye ilifanyika alidanganya wase ati Nike wamekuja wakachukua ati viatu zote za Nike ati juu zake ni fake. Kumbe ame relocate duka. So unaona alikuwa tu ana cloud chase. Oh. Winnie. Yes. Neke, kulifanyika kitu gani? Mimi bona si uko up to date. Huyo ameanza na information yenye sidhani kama ni ukweli. Mhm. Kwa hii style shop yake kulingana na vile nimeona. Shop yake ilikuwa raided na watu wa anti-counterfeit. Hujaona hiyo story? Hiyo niliwatch. Ndio maana sasa hiyo nilishaona. Sasa ndio nashindwa hii nyingine ni gani mnaniambia? Ati? Hiyo nilikuwa nimeshaona. Sasa nashindwa hii nyingine gani? Sasa walienda kuna Wasema ati ame relocate duka. Sio Nike walichukua viatu. hata si story na watu wa Nike, ni watu wa anti-counterfeit wa Kenya. Sisi walienda kwa shop yake wakachukua vitu zake. Lakini saizi wali come out kwa NTV wakasema ati ni uongo, shikuwa alikuwa na relocate. But from how she's speaking, sidhani kama alikuwa na relocate to. They had taken the items. Watu wa counterfeit ndio wanasema Shikoi style anadanganya. Sasa hiyo walikuwa wameelezea watu wa NTV leo ati alikuwa na relocate, alikuwa anadanganya, hakuna watu wenye wameenda kwa ofisi zao, hakuna watu wenye wameenda kwa shop yake wakachukua vitu. Sasa wanamgeuzia. Winia kwa right kabisa. Juu hata watu wa counterfeit ndivyo walisema kwa NTV na wakasema kama Jiko anataka kuanza brand yake tutamsupport. Yeah. Kulingana na mimi venye Jiko niliona, so unajua saa yeye hata anajulikananga vitu zake ni counterfeit. Ni game alijaribu kucheza ndio alilocate kwa hiyo shop nyingine ambie watu nini zangu zile za counterfeit zilienda. So zenye niko nazo ni vitu zenyewe. So ndio eze queen a lot of cash clients bado. Ni kama ni game na Marketing strategy. Kuna game hapo. Mr. Truth. Hapo kuna game walienda na wakachukua vitu. Mimi nauliza hivi, kama ni kuchukua vitu, you want to tell me watu wote wenye uko RNG Plaza or whatever he was, hakuna mtu alirecord hizo video zitrend ati si watu wa counterfeit kujia. You mean hakuna hata video hata mmoja hivi ati wase wamekujia hata mwenye tu atapost whichever hata customer anapita hata mtu wa trolley na huko nje, no one ati tu imekujika kwa. Unajua hii ni story. No, just answer me. Hata CCTV footages. Business rival. CCTV footages. Hata CCTV mimi tuweke ama atatuambia baadaye. Hakuna atatuambia baadaye. Ngoja, kama unaweza kumbuka ule demu mwenye zake ziliendewa, video zake zilitrend. Unaenda kwa hii side unaona imepostiwa huyu akichukua hizi au watu wa counterfeit wakiingia wakichukua, unaona tena mwingine amepost hivi, but ya Shikoni yeye peke yake amepost akiwa kwa vacant shells. That's a market. Evidence yote imeonekana watu wa counterfeit wakiwa huko. Yeah. Hata hii yenye alikuwa anaongea akisema nimewatch video yake recent na anasema it did not happen hiyo juzi yenye alikuwa ana record, maybe it happen sijui hata kama 3 days earlier. Watu wa counterfeit hata umechezwa.
Umechezwa. Lakini tutajua tu. Hiyo mmechezwa. Mami, mmechezwa. Unajua ni kwa nini? Umechezwa. Sai Kenya ni ngumu sana ufanye kitu kama hiyo. Nikose kutrend na ikose. Ni ngumu. Kwanza kwa mtu anajulikana kama Shiko. Ati shop ya Shiko watu wa counterfeit wanaingia. Ule anatumia hivi This is what is happening. Shiko ame-expand Mr. Truth. Yeah. Yeah. Nikuulize, ni mara ngapi tunaonanga hizi mambo za counterfeit na Citizen wanaonyesha na all over zinaonyeshwa. Isipokuwa Shiko ndio itaonyeshwa na yeye ni brand mkubwa sana. Ayo ni marketing strategy tu. Nothing. Unaona hivyo kweli? Mami wacha nikwambie. Unaona hata mimi kitu kinifanyikia. Na sina influence vile. Wakati account zangu zimeenda, mimi naangalia watu wote wananipost. Account za Watchdog ziko wapi? Account za Watchdog ziko wapi? Mnajua by the way DJ Afro ilifungwa na kila mtu akajua. Lakini tukiangalia vile biashara zinakuanga Kenya na vile ukitaka kuvuka mali fulani inakuanga very impossible. Sasa juzi si tumeona tu koko ikiisha. Mtu wa koko they should come out and speak clearly tuone iliisha aje. Because what we read ilikuwa tu shallow. Maybe something happened to him too. Ama lakini CCTV hakuna bana. Unajua ukikuwa raided ukikuwa raided kitu ya kwanza wini huwezi kuja alafu assume ni watu wa counterfeit wachana nao waseni aje counterfeit wamekuja. Utafikiria labda ni wezi, labda ni rivalry. Watu walitumwa pale. So lazima ukuwe na CCTV kidogo ionekane ni nani walikuja. Lakini nothing. Okay, yeye alijuaje ni watu wa counterfeit hakukuwa? Maybe walijiambia walisema RNG. Ile plaza ni big bana. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni marketing strategy. Watakuja na document to prove that you are against something. So from what I gathered kwa hii video ya mwisho tena inasemekana ni kama watu walikuwa personal wametumwa, yani hiyo sasa rivalry ya business ni kama watu personal wametumwa na askari wakajifanya anti counterfeit. That is what I have gathered from her 2 last videos. No. Unajua lazima utetee. Lazima if you said the first lie. The first story was a lie. And then watu wa counterfeit wanakuja forward wanasema there was nothing like that. Then it means you have to come with the second lie to defend the first lie. It is just common sense. Anyway, time will tell. But me no time. Hii inaitwa I have a question. I have a question. You record huko hata wafanya kazi wake wange record. Ndio nasema maybe hiyo tutaona baadaye. That is marketing. Hakuna mambo na baadaye. Utangoja sana. Let me tell you Shiko. Sijui Shiko Winnie. Let me tell you. Kwanza first of all they don't raid at night yenye hakuna mtu. Yeah, that's what I was you should know that. So unataka kuniambia wale wafanyakazi wote wa Shiko hakuna hata mtu mmoja ali. So the thing is this, what you don't know is this Shiko ameelewa Kenya, if you want to sell you must create a pity story. And watu kama wewe wenye wako convinced you will go to buy not because you really want to buy but you're supporting girl child. Amekosewa, amejituma, watu wako na wivu, wanataka kuangusha mwanamke mwenzetu. So you're going to buy with your emotions. And that is it. As long as you buy, whether it's emotions, not emotions, the thing is you have to buy. And sympathy has worked. So that is it. Hakuna. Mimi hata siangalia from a point of pity or something, na iangalia from a point of biashara na watu wenye mnabishana na wao kwa biashara. Hakuna. It's possible, guys. No, it cannot get that personal. Kampuni kama hizi za kina Softa how ziliangukanga aje? Aya, thank you. Kuna mzee ameleta story fiti sana hapa. Jamal. Unasema the incident that happened to the laptop guy. Mbona hiyo kila mtu aliona? Yes. Yeah. Juzi tu hapa mtu mwenye alipata laptop zake kimevunjwa kila kitu. Mbona hiyo CCTV iko? Na julikani hata huyu jamaa. Mzee hata julikani. Tulimuona tu juzi akilia nimepoteza sijui how much. Yes.
Wini acha kuingia kwa kwenye haishi. Ule ni strategy. Ule akomboka. Biashara. Akomboka. Juzi nimeuliza swali mzuri nikawaambia hata it's not 1 year since Koko ianguke. Yes. Wanaanzanga kwanza na 𝐾RA. Kama uko clear duko, kama uko clear kila mahali, lazima they'll find a way to bring you down. 20 minutes. Yeah. So mimi naangalia from a point of business. Point of business, yes, rivalry is there, but it has never gotten that personal, my dear. Mr. Trude, wacha niulize. Ati mpaka wanaclear wanaacha tu hizo shelves zikiwa fit. Kama ni rivalry mtu anakuharibia mpaka shelves. Ya video hata mimi nafaa nisikie clear story ya video, mbona hakuna video? Hata sikuwa nimefikiria hivyo. Mr. Trude, kuna video ndio alipost akisema counterfeit amekuja akabeba stock yake yote. Hakuna mtu mwingine amepost hiyo video. Nani ana own Koko? Inalingana nani ana own. Kama ni Mkenya ni sawa. Kama ni Hindi ama nani, we don't care. Koko sijui hata alikuwa nani. Leo kitu jinga afadhali kutumia upapa. Tunaongea kuhusu biashara, vile biashara ukijaribu kuinuka from this level to a certain level, it's reality. Ukijaribu kuinuka ukijaribu kutoka level 1 uende level 2, kuna kwanga na hiyo bureaucracy. You must go 1 2 3. Na mtu anasema hapa Koko was foreign, so we don't care because si ya mtu wa huku. Ingekuwa ni ya mtu wa huku tungesema ni mtu anajaribu kujiinua alafu gava inaingilia, so tungemtetea, but sasa tukajua ni ya mtu wa nje, we don't care. Hata kama ni foreign, the point is kuna watu wanafanya biashara yenye wataki wakuje. The point is waezi taka utoke kununuanga ile gas yako ya Total ama gas yako ya kitu fulani. They want you to remain there. 𝐸𝐺𝑎𝑠. Maybe kubishana naye maybe alikuwa watu kama 𝐸𝐺𝑎𝑠, vitu kama hizo. No. Lakini kusema ukweli kusema ukweli hiyo doesn't make any logical sense because alafu jue video kama hizo wewe kama mwenyewe unapata ngazi imepostiwa unazisikianga kwa mitandao ati duka nani imefanywa hivi. Lakini ati wewe ndio unaenda na post mwenyewe hakuna. Acha Ngoja. Hata hizi promoter account kama Kenyan Times, Kenyan Gossip Club, Nairobi Gossip hawajapost hiyo kitu because wanajaribu kutafuta nini, the problem nyuma ni nini wanakosa. Nairobi Gossip wamepost lakini hawajasema ni nini shida. Lakini hawajasema ni nini, wanasema tu what happened. Unaona, hata wanataka kupata the video. Yaani hata hakuna mtu anapita kwa njia hivi. Na venye tunapatanga na account za vitu, watu wamepost hizo vitu hata tujui majina zao. Watu tu wamepost zina trend. Hata tujui account zao majina. Ndio maana hata siku comment hapo. Niliona it makes sense. The thing is, mimi naona hawako wanadhania anaweza chukua hiyo move. No, you get battle. Uni wacha nikwambie. Let me tell you. Unajua dema alikam kama atomic bomb If you remember she alikam to boom, not from nowhere. Yeah. And then ako hapa over sudden ako China. Yani ako all over and anything you want. You get? Mtu unajua yauzanga shiko. Tutakujua na brand gani? Mara uko kwa tops, uko viatu, unaelewa? Sijui kwa electronics, uko side gani? Mara uko kwa shamba. Okay. Tafadhali simama na line moja. Yuka kuna jamaa fanya video akamwambia wachana na mashamba. Fanya video zingine lakini mashamba wachana nazo. Ni mashamba. Hata masimu walikuwa wameingia kwa counterfeit. Ati iPhone sijui za zile za 6K. Juzi after okay, assuming walikuwa wameraid, let's go with that kama ni kweli. Assuming walikuwa wameraid huko. One day after walienda Luthuli Avenue. Tuliona? Tuliona. Mbona ya Luthuli tuliona? Mbona walienda one day after huko how? Ndio nakuuliza story and then counterfeit they took from there. My question is mbona ya Luthuli tuliona? Mbona ilikuja after? I wish ya Luthuli ingekuwa before alafu these raids have always been there. Tuseme
Raids have always been there. Was first and then Luduli. No, raids have always been there. And that is why we saw the Luduli thing. Hii yake, kwani ni malaika walikam? Alafu niulize kwani hiyo siku ndo hakuwa live? Na venye anapenda hizo live zake. Hii ni kipindi backfired, eh? Hii ni kipindi backfired, unfortunately. Anyway, guys, When you see kurekoda watu wakimkujia kilia, they have just taken my things. I have cleared hiyo ni kipindi backfired. Nini kana nafanyia huyo madam chini ya maji? From different angles. From different angles actually. Anga yako I knew that was coming. I knew that was coming. Guys, yeah. John, wacha nenda nikapumzike. Niko na kioma kibaya. Mnaona hadi hapa? Hizi mavidonda zimetokea zile za homa. Ati ni relative ya Shiko. Jackie, guys, listen. I make sense kabisa. Thank you for someone who brought that up. Mimi sikujua, nilikuwa nishachukua ile story ya kwanza ati wali raid. I didn't even bother. I just said, you know, mi upenda kurepost vitu kama hizo juu ya kusupport mwenzangu. Like, it's always right to do what? To support. But mimi kitu tulifanya nisipost story ya huyo Shiko ni kwa sababu wewe unaniambiaje umekuwa raided leo, alafu kesho, immediately kesho, my sister, stock umetoa wapi? Juu hata kama uko na hiyo mamilioni ya pesa, tuseme hakuna venye utaoda vitu na one day zikuje zote na uanze kurestock. Haiwezi. Juu unajua soki kuraid, hawatabeba zenye ziko kwa shelf, watabeba kila kitu. Then the following day immediately ushaanza kusema ndio hizi zangu zimekuja. Hakuna. That was just I think it makes sense, like I'm a relocate, maybe the business has expanded, eh? Biashara kama mambo yanaenda kwako sawa, of course lazima tu increase. So I think the business has expanded and people are doing what they do best to survive, right? So that is, to me, that is what has happened. Siezi amini ati yo alikuwa raided. Alafu ujue ni shameful sana kama kweli wali raid. Niko sure Shiko anaweza toa hiyo nini, anaweza toa CCTV aseme hawa sawa na deny kwamba si hawa wali raid na ni hawa wali raid. Hiyo building yezi mnyima hiyo CCTV because that can be a very serious police case on the same case. You get, eh? So tuache kudanganyana hapa. I'm sorry to disappoint but nani akomboka? Shiko akomboka, lazima pesa itafutwe on all man, as long as it is advertisement na hakuna mtu anawawa, then it is that. So guys, as I wind up, sijui kama kuna msemo ame sign up for nini inaitwaje, ame sign up for Work Abroad Hub. Those are the guys who have been looking for jobs using agencies na mmeibiwa. Now stop wasting your money to the so-called agencies. Just go to workabroadhub.tech and you can apply for those jobs. If you have had any issues, tafadhali, as well kuna WhatsApp number hapo, you can just reach out to the team and they will come back to you. Okay? Talk about travel agencies. Miss Muru, this is what I'm talking about right now as I wind up. So travel agencies, many of them have been stealing from you your money, right? But now you can go to workabroadhub.tech. I hope I can. Let me use the phone. It's easier. Let me just use the phone with this stand. Then I will set these phones so that you can see what I'm saying. Nilikuwa nishaweka simu. Naumwa na mgongo. Hii kiti yangu hii kiti iliharibika. So we need to fix. I need to get another seat, I mean. Hapo hivi mgongo hapo kwa kiuno na kwa moto. Kama nimechemshiwa maji hapo. So let me just show you guys what I literally mean. So to end up mambo ya agency kuwaibia, it is very easy, guys. Maganji, naweza nizimia hii light. Let me show you guys. Turn the camera. Okay. Yep. Thank you.
Okay, I hope everybody can see that. You TikTokers can see, YouTubers can see. Munaona hivyo, si ndio? Iko fiti? Zoom sana. Hapo iko sawa. So unakuja kwa Google browser, your browser. You just come to your browser and search the word workabroadhub.tech. Click there. Okay? So assuming you just want to verify the agency, you don't want to apply jobs here, no, nothing. You just want to verify an agency. Don't even sign in, don't log in. Just come down here. You see, just come down here. There is a word written there very well. National Employment Authority, or a short form of NEA, license verification. Just come there. For instance, any agency you want me to search. Okay, this is in the government system. So tell me any agency. Okay, tell me any agency. Forbes. You come and search Forbes. Okay, just like that. Nimeandika whatever that. Forbes. So then click verify. Give it a few minutes and you will see that is the agency, Forbes Global Agency. Its license is expiring August 2024, but its license is valid and it's active. You see? Teachers abroad. Search teachers abroad. Example again. Teachers. Search just like that, right? Teachers. You find Teachers Abroad Limited, of course, its license expired on 9th April and they have not renewed. Elmvale. Let us check Elmvale. Elmvale. What a name. Agency expired on March 4th. They haven't yet registered. Okay. Mudhui Limited. Mudhui. Verify. There is no agency like that. Okay. This is a travel agency, Ivory Security Services. Kevok. Vineyard Property. Let me check for Vineyard. It has to be a travel agency or a recruitment agency, not just any agency. Agency not found. If it is not a travel agency or a recruitment agency, it is not in this system. This has been designed only for travel and recruitment agencies only. TDM, search. TDM International Limited is expired on 29th May, and you're being asked, this agency cannot legally charge placement fees. Don't pay them. Hope House, you can check. Anyway, you can check any agency without even having to sign in. Hadi hapo tumeona it works, right? So if you want to check your ATS CV, if it is working, you just come here to ATS CV. If you want to check job scams, those are including invitation letter or employment letter or advertisement of any business in terms of job. You just come here, click scan advertisement, and then you will go direct to that, okay? Then you can download a CV. For example, if you want to check your CV if it is ATS compatible, squeezy minus ATS CV, you cannot be employed. Tuelewane hapo, sawa? So just assuming you want to like check if you can apply for jobs in here. This is when you sign up. For example, you have not signed up. I have even given you an example of write your first name and second name, your email, and then create your own password. If you've already created one, you just come and click sign in. If you let it remember it, like me, then you just sign in. So the moment you sign in, it tells you the first two major services that are being offered is fix my CV, number one, find me a job, number three, is this agency legit? Those are the things you find. So for example, you have a CV that you need it fixed. You just click this arrow, or you can come just down here. You see, career services. So pay by M-Pesa, delivered in minutes. Download as Word or PDF. So you can come here and check if your ATS is actually healthy, and you can just go ahead and employ. And then, guys, by the way, Muniombe, you know what you are doing? Steve Safari ni mwizi. Kesho, not kesho, next month, Muniombe, we are trying to reach out to Naivas, Quickmart, Clean Shelf, Magunas, and other supermarkets so that we can enlist them in here. People can get employed directly from here. So you just go to that
utakuwa na utaziona tu venye unaona hii. Kama ni Naivas, utakuwa na click on Naivas, you check kama wako na job opportunities, you click directly, wanakuambia branch ni gani, and then you can apply. So we are hoping that that also goes through, because we also want the local jobs available to be accessed by Kenyans. That one cleans the industry in terms of kuandika brother yako, kuandika ndugu yako, while you're denying able Kenyans business. Si ni kweli? So that is what we are also doing. So you pray for me. Hata hiyo Carrefour. So we will be enlisting them here. All the companies, so individuals, because pia tutaki individuals, and then we will also put a disclaimer on that. Any job yenye unaitishwa pesa ndio uandikwe hapa Kenya, just know that is a scam. Okay, so we will also be enlisting them there. We are trying to send emails, and we hope they can call us to the offices. We explain to them how it works. Okay, so this is career service. If you want your CV fixed up, if you wanna click up, or you just click on it, then you will upload your CV. Sawa. So if you have your CV that you want fixed, una click hapo, itakuingiza tu kwa nini yako. Kama for example utaona hapa kuna ma CV nini nini, hizo ma CV zote, agreement, whatever that is. So you can just click on this like this, and then itakwambia anything you want to be changed, you just say it, then it will tell you to go ahead and pay. So you can click continue, and then itakutisha 99 bob. Ukishalipa, you download your CV, itakuwa hapa either PDF ama Word, it will be your choice. And that is any service you need here. So ukitaka kuona zote utaklik kwa ka arrow, so that you can see all the services. So kama ni all services utaona ni 38, kama ni documents utaona ni 8. So the first one is CV light fix. If you want your CV fixed, it's 99 bob. If you want cover letter, is 149. If you want 8 years optimization, is 499. Hizo ma 2000 ma 3000, forget about them. So you can check all the documents that you need will be signed there. So ukitaka ku apply for jobs, again I will repeat, those people who do not know that casual means unskilled. Sawa. Casual means unskilled. So stop looking for unskilled jobs. When you find casual, it means unskilled as well. It is the same word, okay? So you just click on casual jobs that you want specifically. Domestic worker, vitu kama hizo, you apply for them, okay? Live-in nanny, security guard, a farm worker, greenhouse, whatever that is. Hizo casual jobs utapata ni mingi sana, okay? Kama unataka skilled worker, like for example you are a computer technician, you are a mechanical sijui technician, you are a technician whatever, auto mechanic, hizo mavitu za matakataka hizo zote, you can come here and you will bargain the prices, and it will tell you in which country. Like for instance, this is Germany. So AU skilled worker visa, that is what you're supposed to pay for. Then that is what you're supposed to apply for, sorry. It is visa sponsored. You check here, these are all visa sponsored jobs. Okay, not pay for it. This is what you're supposed to apply. Healthcare, the same applies hapa. Sasa if you are into hospitality, unakuja hapo. Wewe ni mtu wa mahoteli, sijui hizo ma kitchen helper, commis, whatever. Kama ni mtu wa mjengo, unakuja hapa. Construction worker, okay? Welder, mason, plumber. Alafu kuna ingine hapa niliona pia. Transport hapo. So kama wewe ni class 1 HGV driver and stuff. And by the way, Kenyans thought it's only Kenyans who can apply. No, this thing is worldwide. Even if you are in US, you can still use this thing to look for jobs in the US and apply them. Sawa, yes. You can just go to country specific. For example, when you go down beyond this, you'll get there is UK. If you're in UK, you can still apply jobs in UK from here. If you're in UAE, the same. Canada, the same. USA, the same. Qatar, the same. So you don't need to really, like, literally be in Kenya. No. Okay? Yes. Then every amount you spend here, you have welcome back. This is your account. So for example, if I click overview, you find this is my overview dashboard. So I have spent 693 on this app, and it enlists. I tried to pay for the CV Lite. Sikuwa na do, it failed. I filled in nikalipa. So it shows all the amount you've spent here, what you've spent on, because it doesn't need to be a secret to the app. No, any amount you've spent on any app should show, but I don't know whether they show. Anyway, so you go to visa application, the same. Visa application is free. Sasawa. This app will not charge you any money for visa application. So don't be deceived that you'll pay this app. No. You click start, for instance, then they will tell you countries that are covered within this app.
Then average processing, it is in weeks and months. Then entry cost guided included. Then official links verified. Sasawa. So you can choose any country. For example, hapa, if you go to Canada, they'll tell you that the Canadian government will charge you 1,000 to 13.25 dollars, Canadian dollars, and you click on guide. They even tell you everything here step by step, what is required of you, eligibility requirements, for example, language proficiency, educational credential assessment, ECA, work experience, job offer bonus, proof of funds, medical exam policy certificate, blah, blah, blah. Then application steps, you are also told all of them here. Okay. But if you're lazy, you can just pay me. I will help you with that. Sawa. Okay. So they tell you the amount you will spend to Canadian government, and also they have included the banks you will pay. You will not pay the app. I hope we are clear up to there. Sawa. So mtu kukuambia ku apply visa ati you have to pay. You don't pay applying for the visa. You apply for the printing of that, and that thing happens to the government, the other government, not you individually paying to apply for this. No, you have to pay for that, including the, for example, if we go back hapa Kenya, the passport. Kama kuna pesa unalipa hapa, for example, application for passport, just click start, okay? So you come here, it tells you, gather these documents first. First of all, you have to have an original ID, recent colored passport, size photo, birth certificate, original plus copy, recommenders, national ID, blah, 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 all of those things. So once you have them, it breaks down, for example, the amount you have to pay. Ukienda eCitizen sahi, and I can prove it, you will find that these are the same prices. Unanielewa? These are the same completely prices on eCitizen. If you want me, I can prove it to you right now. Sasawa. So it tells you ordinary passport 34 pages is 7,500. Who are you paying? You are paying to the government of Kenya. Sasawa. You are not paying this app. Okay? You are not paying this app. So the moment you become a pro user, that is it. You access all these services. And if we click here, for example, eCitizen, okay, I'll just go to first one, passport application. Okay. I will log in, but of course I can't show you my details. Forgive me. Sasawa. I'll just log in. Okay, let me hide my documents. Naweza kunichukulia manifikirie. Okay. So anyway, that is the process. You can see. So the moment you click here, you come application for your passport, and then you start sijui login, must have kama hizo. Okay, so I'll choose my account. This is it. And then this app is under this company called 𝐜𝐴𝐳𝐵. It's registered. We'll go back. 𝐜𝐴𝐳𝐵. So this one is called Work Abroad Hub, but we have also the Uber thing registered under the same thing called 𝐜𝐴𝐳𝐵. So you go to Anthony, which is my, again, account. So I will proceed. Then I'll show you. So let us just check, for instance, sorry, the service is not enabled, blah, blah, blah. Okay. No, why am I going to 𝐜𝐴𝐳𝐵? Again, I'm saying 𝐜𝐴𝐳𝐵, and then I'm going back to, I said this one, not 𝐜𝐴𝐳𝐵. Kamatako. Personal account. I want my personal account. Why is it still forcing me to get to 𝐜𝐴𝐳𝐵? Personal account. Mbona nakata? Anyway, the moment you log into your eCitizen, that is when you will find that these prices, actually, that is what they charge for a passport, depending on the pages. Again, you do it there. The same applies to what? Good conduct, DCI. Again, they'll charge you, you'll pay the government of Kenya 1,050. Then you will go for fingerprints. That is what we call biometrics. If you want KRA, tax compliance, again, you can just do it. Help clearance, the same applies. Birth certificate, yes, they allowed us. If you remember, wale wenye mlikuwa mnatumia, there was no birth certificate, right? Now it is there, you can go ahead and do it. But then people are very proud of this thing. The moment I tell them of the idea, they really allow us to use their services. Okay, so it is just 3 floors in one. You do it, finish, pay the government of Kenya, and you can check what is actually provided there. So first of all, new birth certificate, you want to replace for abroad, authenticated copy abroad, do whatever that nonsense is. So you have to check everything that is required, and then you can go ahead and see what you are being charged for. So new birth certificate, child under 6 months is 50 bob.
late registration of birth 200, later registration whatever, ndio hiyo imeenda mpaka chini. So you get all of those things in one place. Bwana asifiwe. Now, if you don't want anything to do with this app, just you want to make money, this is it. So we are offering something called affiliate marketing. So you can be our member. You remember registering is free. So you can just come here and click on share. So the moment you click on share, you can share it on your WhatsApp, Telegram, whatever, TikTok as well. Wala watu wa link in my bio. That is it. So if anyone registers with the app and pays, remember creating an account is free. But when you start applying for jobs, that's when you pay. So if they pay for instance, monthly is 1,000 bob, you get 10% of that. If they pay 100, which is daily, you get 10% of that 100 bob. If they pay 4,500, which is per year, but then that 4,500, if you translate it in the next 360 days, it means per day mtu wa 4,500 analipa 12 bob, while mtu wa siku moja tu analipa 99 bob. Do your math, my friend. Anyway, that is it. So this is what we call affiliate marketing. Refer a friend and cash. Okay? M-Pesa next morning. Actually, it happens instantly. The moment someone pays, you get your money instantly, not the next morning. Then if you want to apply for a student visa, and this is what many of these people when wako abroad hawawaambii. Unaona watu wako Germany, wako US, wako Canada, wako wapi? Wengi wao they went with student visa application, but they don't tell you. Watu wengi when you apply jobs directly, especially if you're not being provided for visa. Hey bro, they are struggling. Specifically US, Europe, and UK. You will struggle a lot if you're applying for job visa. Work visa, sorry. Work visa. But student, mostly they go. Hata ukiangalia, unaweza click hapa, uende uangalie how long it takes for students and how long it takes for work visa. There are two huge difference gaps. Okay? For work, you can wait up to 2 years. 8 months huko. For this, it goes in weeks. 8 weeks, 6 weeks, already you gone. You've gotten your response on this visa, okay? Those are some of the jobs that you are going to do. So, since me I'm registered here, sina account ingine nye ayuko a pro member, I will show you on computer venye naka in case ujalipia, okay? So let me just refresh this in a log out. Let us sign up, sign in. So, Katai, let me show you guys now what happens. For example, you are interested in applying for jobs. For example, you are interested in applying. I'm not telling you to go apply, but actually these are the real jobs. And I'm waiting for an agency to come and challenge me, but they are not. I don't know why they are not willing to challenge me. Agencies, why are you not willing to challenge me? I'm looking forward for agencies to challenge me. So for example, ni the same thing to kwa simu, lakini mimi niko na already pro account. So for example, you want to apply for these jobs. Ukiangalia hapa, you can see the difference, eh? Iko hapa juu. Yes. Ukiangalia hapa, you can see the difference. It tells me to directly apply. Right? Can you see here? Mnaweza ona hapa kwa simu. It tells me to directly click here and apply. Right? But mwenye ujalipia not the 4,400. Mwenye ujalipia ukiklik hapa kwa hizi job. For example, you're interested in casual jobs. Just say, for example, you're interested in casual job. You want to apply domestic, or you're interested in skilled or whatever, any that you will choose here. You click apply, unaona nakuletea offer. Free ni hiyo sasa yenye tumefanya hapo bila anything. But if you want to apply for these jobs, you can either choose to pay 1,000 for the next 30 days applying for jobs. And the secret to get a job is to apply to as many as possible in the same field. Or a day 99 bob, wale doubting Thomas unasema naweza lipa thao yangu alafu hii site ni ya uongo. Niende kwa apply katae. You can try with the 99 bob. Useme liwalo na liwe. But if you want to apply, like for example, trying, you can pay this for the year. This is annual, 365 days. This one is for 30 days, and this one is 24 hours. You can try it out, okay? Yes, so that is how it looks like if you are not a pro user. But a non-pro user, still, you can go ahead and do what? Refer people, and you earn something from that. That is how the site is working. Hope nimeelezea watu vizuri, si ndio?
Kama kuna issue una face, please, kuna namba hapo ya WhatsApp. You can just reach out and talk to me about it, or the person you will get on the other end of the phone. Sawa? Where's the Ganji guy? Maganji yako huko. It is called workabroadhub.tech. App Store is very expensive, my friend. We just started. You know, hosting App Store, app on App Store, first of all, let me just bring you to speed. Huh? That's a good question, crypto worldwide. This is what happens. When you have an app, you don't just reach out to App Store or Play Store and then they take your app. No, it has to go under scrutiny. Like us, we are waiting on Google Play Store. We have not applied for what do you call this? For App Store. Yes, these two phones are iPhones, by the way. But you can access it directly through what? Just directly through your Safari or your name. And also, it will suggest for you, like, do you want to download the app? That is just a shortcut. Instead of going back to your Safari or back to your Google, you just click. It will be an app in your phone. Okay? Yep. I'm good. Thank you, Moses. Are you got Play Store? No. Bado. It has to be inaitwaje scrutinized. I don't know whether that is the right term to use, but it has to go through Google guidelines. Kitu kama hiyo. Tumeelewana? Yes, it has to go through Google guidelines because people are always scared and skeptical of anything new, and also their security in terms of documentation and stuff. But if you check the app, we are very clear about data collection. We are not collecting anyone's data. So to check this, you have to come here. Wacha tutumie simu ndio easy kunani ku zoom out and in. Huh? Let me just finish this for you guys. Okay. So let us go back to the phone. I hope mnaona sawa. So let us just log out so that you can see what I'm telling you. Okay, so scroll chini ya app. Any app should have always these things. So the first thing is about the app. What is this app all about? You can click on it and you can read. Actually, it will open and tell you, helping Kenyans work abroad safely and smartly. We are a Nairobi-based career consultation service. We do not place you in jobs. We give you honest guidance, verified information, and professional tools to find yourself a job. Blah, 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 book consultation, stuff kama hizo. Okay? If you want to read about our contacts, you can click on our contacts. And of course, you'll get our WhatsApp. You can just go ahead and chat with us on WhatsApp in case there is any difficulty. Hapo iko sawa? Then if questions, terms of services, policy, privacy. This is where you want to find how safe you are on the site. This is very important. Very. So it tells you effective of what is happening on this app. That is why the government has allowed it to function. Otherwise, they are easily pulled down by the people called Wakina Itumbi. Okay? So this is what you have to check out. And if you have a problem, you can check there is that what we call work support abroadhub.tech. Okay? That is an official email. Okay, pata mtu anakuambia naitwa Anthony@gmail.com na anakuambia ni kampuni. Blood fuaka kabisa mpumbavu. So you have to go about who we are. Nimepatiwa hapo hivyo kinini. Acha niharakishe ndio nitoke. TikTok mnipatia my love handles. Who we are, data controller, not data collector. Sawa. So we clearly indicate here, we do not collect or store your M-Pesa PIN, OTPS, or credentials. Nothing is collected on this app. So you can be sure that your app is as safe as possible. And then also, if you feel like you're done with this site, you can as well delete your account. Okay? Yes, you are free as well to delete your account. If you had logged in and you just feel, my time is up, you can click delete your account and you'll find that you can delete actually your account. Okay? Yes. So nobody's collecting someone's data. It is not allowed. It is illegal. And we cannot do the same here. So thank you so much, guys. TikTok nimeshapewa kiwarning. It is time to It is time to vacate. Okay? Thank you, Effie. So we will keep on
We will keep on updating it. Hopefully, kesho ni saa tu tutatuma ma emails bado kwa so many companies. Tunataka companies zenye zinachukua workers wengi, so that you guys can access those jobs easily. Kila mse aseme at least sikupata job kwa gava, but si eti gava iliandika watu wa Ruto, si eti gava iliandika watu wa Kashagwa. Jobs are there, wewe apply, hopefully unaitwa interview, you are fit for that. All the best, sindio? But for those looking jobs abroad, wachaneni na ma agency. That is your shortcut. And it is as cheap as 99 bob. Ukiogopa unasema naweza lipa 4500 nikulwe na nimetoka kukulwa 15k huku. Wacha nijaribu na hii moja. Uone kama uta apply job ya Saudi. Na ukiitwa please, the site also provides you with a place ya nyinyi kuchat live. Like those who have paid, you can go in and chat live. Mimi nime apply job huku, wewe umepata. You can have that discussion. So it allows you also to, it's a community. Let me just say, it's a community of its own. You guys can chat and have conversation on the progress yenye wewe umeapply wapi, iko wapi konako kakitu. Utaona tu imeandika live chat. So you click on that, be a member and start chatting. Yes, Moses, we are applying to all these we are going to appeal to all these companies, okay? So that mse anaweza apply to job anytime. Kukikosa tu mse pia it will be easier for them because they'll just go, it's a step away and it is on the phone. So manager anaenda tu pale anasema, sijui mtu wa kusimamia mafuta anaitwangu aje, mafuta seller. Anaweka hapo mafuta seller. Immediately unapata job. You click on it, una apply. Kiitwa, well and good. Butterfly, si kuna job za Europe? Ujaona hizo countries zote, we have 9 countries plus. Okay? Hizi jobs za angalia hizi countries zote. We had to include Saudi Arabia because it consumes a lot of Kenyans, yeah? But hata US iko hapa. Ziko hapa zote, you can look at them. All of the countries are there. Sawa? Hizo countries zote hapa. So ukitaka kupoteza pesa kwa agency, that was your choice. Don't blame any other person. So I'll try my best, guys. Ukiona tu include hapa Engine, ujue wamesikizana na sisi, we work together. Ukiona Shell company, ujue wamesikizana, they will be sourcing workers from us. And those workers are you people watching me. So mi sina place ya workers ationi itafavor mtu. I don't even know where you are. But you come to the app, you sign up, you become a member, you upgrade, apply for job. Ukipata kazi ya 90,000 ukiwahi nikumbuka namba yangu ya M-Pesa, unaweza niuliza nitakwambia. Okay, so thank you so much. God bless you guys. See you kesho ni siku. Blessings. Sawa. Princess anasema hii app yuko Play Store. No, for now it is what we call web app, okay? Princess, it is what we call web app. Web app, it has not become an app yet. Uwezi tuweka Play Store app. It doesn't work like that. You need to talk to Google, you need to sign up, and we already have signed up. I don't know whether I have to show you this, but it is okay to show. So, to sign up for an app, this is what you need to have. Let me, where is it? Inaitwangwa nini? Ndio hii. Let me show you. Unaona hii app? You see this thing? It's called Play Console, okay? So you have to click on that. You can see the management, then switch to developer, then you can see 𝐜𝐶𝐳 Connect. So we have not yet been proven, eh? The moment will be proven, all the apps will be under here. Okay? Yes, so this is how it works. You apply, you wait. So the moment it appears, you'll see down here, workabroadhub.tech and any other app and any other app and any other app and any other app. That is how they are listed. Sawa. I hope I've explained better because I don't know how to explain otherwise. Hapo niko sawa, tumemaliza. Sawa guys, so thank you so much. God bless you. It's been an amazing session. Tuonane kesho. So just go to your Google, search for workabroadhub.tech, and that is it. Blessings kila mtu. Sawa.